waxaa baraha bulshada ee Mareykanka meel kasta qabsaday gabar Soomaaliyeed oo ciidamada ICE ee 24 saacadood haysteen them to stop, but they continue to do unspeakable things to her. She was locked up at the Sherburne County Jail in Elkwood, Minnesota. ICE agents hopped out of 2 different cars and zip-tied her hands in public while she was running errands at the mall. oo ay ku haysteen baabuurkooda dhexdiisa ah ay ku haysteen waxa la soo sheegayaa in gabadhaasi ay faraxumayeen sidoo kale waxa la soo sheegayaa in gabadha ay ahayd American citizen oo baasaboorkeeda ay wadatay gabadha 24 saacadood wax ka badan ayaa la sheegayaa inay haysteen Elkwood magaalada lagu magacaabo ee Minnesota ay ka qabteen mall ku yaalo oo ay ka adeeganaysay sida ognahay xilligii holiday-da ayaa bilaabanayo oo dadkii wax iska aadahayaan shopping iyo inay adeegyo soo sameystaan gabadhaas Soomaaliyeed ayaa laga qafaashay meeshaasi ay ka shopping gareysanaysay iyo mallkaas qolooyinkan ICE ayaa waxay dhiteen gareeyeen 24 saacadood ayaga oo waxyaabo afka la soo marin karin ku sameeyay gabadha Soomaaliyeed ilaa iyo hadda nimankii ICE ahaa ee falkaasi geystay wax dacwad ah macnaha ay sheegay lama soo istaajinin laakiin lawyer ayaa loo qabtay oo lawyerka wuxuu ku eedeeyay in arintaasi ay khalad tahay askartii Mareykanka ayaga la rabay in law and order ama amniga civilianska ama citizenka ay sugaan in falalkaasi ay geysanayaan falalkaas noocaas ah ee anshaxa xun iyo waliba dhibaatada ama disgusting ah ee wax loo dul qaadan karo aanan ahayn ICE agents detained a Somali woman for 24 hours who's a U.S. citizen, mocked her clothing, and even essayed her. Her cousin reported that she was pleading with them to stop, but they continued to do unspeakable things to her. She was locked up at the Sherburne County Jail in Elkwood, Minnesota. ICE agents hopped out of 2 different cars and zip-tied her hands in public while she was running errands at the mall. Take a look at what this immigration lawyer had to say about the situation. You know, ICE doesn't have jurisdiction over United States citizens, so for them to detain a U.S. citizen for over 24 hours at a detention facility for no reason is truly terrifying. It's the kind of thing that we see happening in third world countries and authoritarian governments. She's absolutely right. This is what happens when authorities feel empowered to detain people first and ask questions later. When a U.S. citizen can be grabbed, restrained, and jailed with no evidence or due process, that should alarm every single person in this country regardless of your political views. These agents SA'd her and even mocked her hijab, showing us they obviously feel like she's less American even though she is an American. No federal agent should be putting their hands on somebody inappropriately who is imprisoned, mocking their identity and zip-tying people who are shopping at the mall. The worst part about all of this is that these agents will more than likely keep their jobs and continue to harass other innocent people without facing any accountability. waxa asaas u dhaqbahayo waa ciidamada ICE lagu magacaabo ICE Immigration and Customs Enforcement lagu magacaabo ee Donald Trump uu soo adeejistay waxay og yihiin ama ka dambeeyo Donald Trump waxyaabahan dan ka lahayn macnaha ay sheegay in accountable looga dhigo ama lagu ciqaabo waxyaabaha ay geysanayaan laakiin waxa iska hor imaanayo dawladda ee sheegay Harris State ee Minnesota iyo waliba federal governmentiga Mareykanka arintani markii ay timaado 24 saac la soo dhaafay ninkani dacwadiisa ayaa wareegaysay baraha bulshada waxa sidoo kale ka soo hadashay Seynab Maxamed oo ah senator laga soo doorto district 63 Minnesota ee waliba gobolka ayada ay matasho ama ay ka soo gasho gabadhan ayaa waxay sheegtay in waxyaabaha lagu sameeyay ay ahayn wax macnaha ay sheegay qof ay sheegay dawlad ka tirsan ama agent ah in uu waxyaabahaasi uu ku sameeyo waxa muuqato in sida gangiska camal ay u dhaqbahayaan ciidamada Donald Trump uu ka adeejiyay Soomaalida ayaga oo wax accountable ah aan la marinaynin ama lagu qaadaynin dambiyada ay sameeyaan oo macnaha ay sheegay ay u dhaqmahayaan sidii dawladaha Afrika ee fashilmay oo kale macnaha ay sheegay madaxdooda sida ay shacabka ugu adeegsadaan ciidamada waxba kama duwana maanta Mareykanka waxa ka dhacayo ayada oo waliba interviewgii aan ogeyn Ilhaan Cumar maal shalay laga qaaday Face the Nation ee u sheegtay halkaasi waxay ku tusaysaa Donald Trump inuu fashilmay macnaha ay sheegay wax macnaha u haray ama uu ka sariigto hadeer aysan jirin ama uu isleeyahay way u hareen sababtoo ah Epstein files ayaa la soo fasaxay rabaa December dhamaadkeeda ama 26keeda marka fadeexadaasi ugu weyn markii ay banaanka timaado wax kale uu ka soo fikiraba laha marka dambiyadan oo dhan uu sii kordhinaya sababtoo ah wuxuu og yahay in uu dhiiqo uusan weligii ka bixi doonin uu ku jiro la dhiteen gareyn doono xabsi la dhigi doono hadii madaxweyne soo socdo ee Mareykanka qolooyinkan dimuqraadiga ay qabsadaan iyo hadii kalaba oo asaga xilka ay ugu dambeeyso hadeer cadaankii oo dhan ayaa afka furtay oo
waxyaabaha ICE ay ku dhaqmayaan ku tilmaamay waxyaabo aan loo dul qaadan karin oo ceeb iyo fadeexad America loo soo jiidayo ah iyo waliba qolooyinkii Republicanka ahaa oo sidoo kale arintani aad uga xumaaday intooda badan sida ognahay Marjorie Taylor Greene oo ka baxday xisbigan MAGA ama ishaga teamka MAGA lagu magacaabo laakiin wali Republican ah ayaa sidoo kale ku dhawaaqday ama waxyaabaha xilka ay iskaga casishay ay u sheegtay inay Georgia 14 dib dambe ugu soo tartami doonin waxa kamid ah waxyaabaha asaltiga noocan ah oo dawladda ay geysanayso ama la inkirsan yahay Donald Trump hadii ay noqoto Epstein files kiba lagu haystaa hadii ICE ay noqotana hadda waxay bilaabeenba in ay faraxumeeyaan dadkii shacabka ahaa waliba Soomaalidii gabadha waxa la sheegay dharkeeda inay ayagoo jeexjeexan la soo bixiyay dharka ay ka jeexjeexeen ama ay ka siibeen waxyaabaha ay ku sameeyeenna wax macnaha ay sheegay aad iska ogtihiin idinkaba ay tahay. So y'all really thought I was talking shit yesterday. Y'all really thought I was playing. Baby, not even 24 hours ago, a Somalian woman was picked up in Minneapolis, Minnesota while she was running errands and was arrested. She is a fucking U.S. citizen. The Somalian U.S. citizen was held in Elk River for 24 fucking hours. And this is according to her cousin. She was just running errands by Nicolette Mall when sidoo kale qolada ICE intaasi kuma eka ee waxay sameynayaan in ay dadka guryaha ku jabiyaan hadda gabadhan mool ayay ka qafaasheen laakiin guryo dad ay ku jabiyeen ayaa sidoo kale la soo sheegaya ama la soo tabinaya inay dadka guryaha ugu dhacaan taas oo noqonayso crime kale oo ay geysanayaan ayaga oo iska dhigahayo in ay wax xalinayaan ama dadka Amerikaanka ah ay u gargaarayaan ama ay macnaha ay sheegay amar madaxweyne ayaga oo ku socdo ay waxyaabo illegal ah sameynayaan dambiyada waxay u muuqdaan in lagu qaadeenin qolooyinkan oo veto power madaxweyne ay haystaan ama digreeto ay waxani ku sameynayaan. So they broke into the door of this house? Yeah, because my family is scared. Your family scared? Yeah, because the guys. Wow, look at this. Albaabkay soo jabiyeen. sidoo kale marka laga soo tago shacabka cunsuriyiinta like me saying this, but whether you like it or not, we are at war right now in our own country. This bitch was elected to serve Maine, not Somalia. cunsuriyada faafinayo waxa ka soo horjeedsaday shacab kale oo jinsi ah ama dhalinyarta Amerikaanka ah ayaga oo u hirinayo studentska ama ardayda Soomaaliyeed ee la dhiteen gareenayo sida gabadha macnaha ay sheegay loo geystay dhibaatadii aan hadda ka soo warramaynay iyo waliba dad tiradooda aad u fara badan tahay oo jinsi Amerikaan ah ayaa Donald Trump iyo waliba teamkiisa ku kacay oo kacdoon ayaa bilowday lagu dacwoonayo Soomaalida iyo dhibaatada la gaarsiinayo. My Somali students are not a problem. Racism is a problem. And my Somali friends are not a problem. Islamophobia is a problem. My Somali neighbors are not a problem. The intersection of white supremacy and capitalism is a problem. The president's rhetoric about Somali people is false, disgusting, divisive, racist, Islamophobic. The list goes on and on. The point of these raids in Minneapolis is to harass and terrorize Black people and Muslim people. That's it. That's the entire point, right? There is no reason to be going after the entire Somali community. It has to be about Ilhan Omar. I think it has to be because she's effective, she's genuine, she has the support and love of her constituents, and the Trump regime just can't stand that. Mass deportations of undocumented immigrants out of the United States does not create new American jobs. First of all, many of the jobs that undocumented people work at in the United States are jobs that are not really wanted by Americans. Seafood processing, poultry processing, picking fruits and vegetables in our farms are not something that a lot of Americans want to do, but people need to do that work in order to keep our grocery prices low and to keep food on our table. If we deport all of those people, our grocery prices are going to go through the roof. Also, did you know that undocumented immigrants generate almost 100 dadka white Americans ah ama indigenous ka ah ama dadka wadankani loogu yimid ayaa waxay soo bandhigeen dhibeetyo culus oo ay kula challenge gareynayaan teamka Donald Trump beegsiga Soomaalida uu beegsanayana ay ku tilmaameen in macnaha ay sheegay istirnaaceed iyo waliba racism ay ku saleysan tahay oo aysan ahayn wax sharci ah
oo lagu dhaqmahayo sababtoo ah xataa waxay sheegaysaa shaqooyinka dadkani Afrikaanka ah ee ka shaqeeyaan ay yihiin shaqooyin iska banaana inta wadankani loo furin viisayaasha noocyadiisa kala duwan iyo in dadka ay imaan karaan oo wadankani ay ka shaqeysan karaan in macnaha shaqooyinkan cid ka shaqeyso oo white American ah aysan jirin ama ay ka faani jireen balse hadeer ay macnaha u soo laba kaclayeen xin ay macnaha ximinahayaan dadka Afrikaanka ah oo shaqooyinkii aysan ka shaqeyn jirin macnaha hadeerna aysan ka shaqeyn doonin ay ku beegsanahayaan in shaqooyinkoodii ay qaateen oo sidaasi ay taageero buuxdo ugu muujinayaan ayaga oo ka tixraacayo Soomaalida iyo waliba dadka madowga ah ee wadankani Mareykanka ku nool inkastoo dadkii madowga ah ama East Africa ka soo jeeday ay noqdeen cadawga koobaad ee Soomaalida la challenge gareynayo hadeer waxyaabaha dadka ay sheegay u soo gudbinayaan ay yihiin dadkan cadaanka ah inay Soomaalida ku sii dirahayaan oo macnaha ayaga oo ka masayrsan successful sida Soomaalida u noqdeen businesskooda iyo waliba siyaasadda Mareykanka in looga faradhubnaaday oo ayaga aysan waxba ka ahayn Afrikaan markii ay meeshaasi ay timaadana Soomaali ay ku matasho qaybta ugu weyn ayaga oo waliba population Soomaalida uusan 100,000 xitaa gaarsiisneen Mareykanka oo dhan hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada qaybta comment noo soo qor muuqaalka like noo saar hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biro channelka subscribe noo saar waana mahadsantiin